హెచ్ఎస్సి టెక్ యూనివర్సిటీలో సీటు దక్కించుకోవడం అంత సులువేం కాదు. ఇక్కడి సీట్లకు అంతర్జాతీయంగా పోటీ ఉంటుంది. కానీ ప్రతిభావంతుల కోసం వర్సిటీ తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి. ప్రొఫెసర్లు తమ విద్యార్థులకు ఆర్థికంగా అండగా ఉండేలా చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. ఈ వర్సిటీ అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు పలు కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఈ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే విదేశీ విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ ద్వారా $40 ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. విద్యార్థికి ఆంగ్ల భాషపై పట్టుండాలి. జిఆర్ఈలో మంచి స్కోర్ సాధించాలి. టోఫెల్లో పేపర్ బేస్డ్ పరీక్షకైతే 500, కంప్యూటర్ బేస్డ్ పరీక్షకు 173, ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్కి 61 స్కోర్ ఉండాలి. అవసరమైన పత్రాలు పాస్పోర్ట్, ఆర్థిక ధృవీకరణ పత్రాలు, మెడికల్ సర్టిఫికెట్లు వాటితో జత చేయాలి. Academic preparation is very important. So in other words, they need to make sure that they have a good fundamentals of mathematics. They need to have very solid background in calculus, linear algebra, partial differential equations, and solid fundamentals of mechanical engineering in terms of mechanics, measurements, and materials, and those kinds of courses. So that's why we now only admit students that have a GRE score of 300 or above. So GRE is one way that we can measure to make sure the student has a good analytical ability, good mathematical ability, and things like that. GRE score, TOEFL score, or IELTS score, and మీ GPA అన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువగా యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. అండ్ ఇది చదివిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు యూజువల్గా చూస్తే యూఎస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ టెన్నిసీ టెక్ యూనివర్సిటీలో చదివిన తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే చదువుతున్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మీరు వర్క్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. నా జిఆర్ఈ స్కోర్ వచ్చేసి 300 అండ్ ఐఎల్స్ వచ్చేసి 6. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ మెకానికల్ వాళ్ళకి సరిపోతుంది. సో ఇలా నేను టెన్నిసీ టెక్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేశాను. ఐఎల్స్ కానీ టోఫెల్ కానీ 90, టోఫెల్ అయితే 90 ఆర్ ఐఎల్స్ అయితే 6.5 కన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే యూనివర్సిటీకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అది ఇంకా అకాడమిక్స్ కూడా బాగానే మెయింటైన్ చేస్తే ఈ యూనివర్సిటీకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంది. ఇంకా మెడికల్, హిస్టరీ, ఆర్థిక పత్రాలు, ఇతర అవసరమైన పత్రాలన్నింటినీ విశ్వవిద్యాలయం చిరునామాకి పంపాలి. యూనివర్సిటీ నియమ నిబంధనలను అన్నీ చదివి వాటిని ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తే ఆయా కోర్సులకు తగిన అర్హతలు మీకుంటే ఈ వర్సిటీలో సీటు దక్కించుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. For undergraduate students, the process is pretty easy. They do the application. We prefer them to do an online application, and they do everything on the computer. They can do their application fee and such online. They would need to submit their mark sheets, and for Indian students, we would need their mark sheets and their leaving certificate. We would need any kind of test scores and such that they have. They can initially scan those documents and send them to us. They don't have to send the originals until they're admitted. For English test results, if they have taken any A-levels or IB, International Baccalaureate, or Cambridge certificates, they can use those for English test results, or they can use the TOEFL exam, the ELTS exam, or the TOEIC. You need to first give a GRE, and every department has their different GRE cutoff. So based on that, you need to find out like how much your GRE score is, and after that you can apply to this university. After GRE, you need to give TOEFL for the English proficiency, and then based on that, that is your first step. After that, you need to write SOP, means statement of purpose, and resume. You need to shortlist like what do you want to do exactly, means what research area you want to choose. మరిన్ని వివరాలకు యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ని సందర్శించండి. అమెరికాలో కొన్ని ప్రఖ్యాత వర్సిటీలో ట్యూషన్ ఫీజుకే $40,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. విదేశీ విద్యార్థులపై భారం తగ్గించడానికి అమెరికన్ వర్సిటీలు స్కాలర్షిప్లు, ఫెలోషిప్లు, అసిస్టెంట్షిప్ రూపంలో విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు అందిస్తాయి. Has good GRE score, good grades, then it's possible. You need to get in touch with the individual professor by email, but one step at a time. First admission, then assistantship. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదివి
మంచిగా 4 GPA తెచ్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫుల్ ఎయిడ్ వచ్చింది. సో కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తూ రీసెర్చ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతూ అలా ఇప్పుడు అంత బాగా ఉంది. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కొన్ని ఫండ్స్ ఉంటాయి. సో ఫండ్స్ బట్టి మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేసాము ఇప్పటిదాకా, సో మన కాలేజ్ అగ్రిగేట్ ఎంత, ఇప్పుడు ఒక సెమిస్టర్ అయిన తర్వాత మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, దాన్ని బట్టి మనకి ఫండింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజు కూడా మాఫీ చేస్తాయి. ఇలా స్కాలర్షిప్లు, ఫెలోషిప్లు అందుకోవాలంటే ఆ స్థాయిలో ప్రతిభతో పాటు అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయాల గురించి పూర్తి అవగాహన కూడా చాలా అవసరం. అలా అయితేనే విద్యార్థి చదువుతో పాటు ఉద్యోగావకాశాలు కూడా పొందగలరు. Most students, when they graduate, they apply for the optional practical training, and they, through our career services, will get the job opportunity. While they're on OPT, they can work in the United States for 1 year. During that time period, if the employer wants to hire that student, they can apply for the work visa, and that's called the H-1B visa. They're students whose majors are considered STEM, science, technology, engineering, and mathematics. Students with those majors can get an extension for another 17 months. So basically it's 29 months. So during that 17-month extension, that's when they can apply for the work visas. ఇక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ వల్ల ప్రొఫెసర్స్ కింద మనం రీసెర్చ్ వర్క్ చేయడం కానీ లేదంటే ఏమన్నా ఆఫర్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఈ కాలేజ్ ఏం చేస్తుందంటే మీ ఫీజు మొత్తాన్ని వేవ్ చేస్తూ మీరు ఒక ప్రొఫెసర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ కోసం మీరు చేసే వర్క్కి మీకు మంత్లీ శాలరీ కింద కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఇస్తారు. Student insurance, lately we've seen a lot of instances where students don't have insurance, they are out of insurance. So that creates major problems. Insurance annadi US lo is very important. So మీరు యంగ్ ఉండొచ్చు, you might feel that okay, you're in fit condition, you don't need insurance అని, but it's not for you per se, but it's for everyone else. So కాబట్టి మీరు రాగానే get in touch with your university international division and then find out what the insurances that are available. So right from day one, make sure that you're covered with insurance, either from a private carrier or a university sponsored insurance. So that is one of the other major aspects that has to be on your checklist the day you land in US.